ఏకైక తెలుగు సమితి సంస్కృతి వికాసం, సమాజ సేవే అంతిమ లక్ష్యాలుగా ఏర్పడిన సంస్థ. తెలుగు రాష్ట్రాలలో సేవా డేస్ తరపున ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు, సేవా కార్యక్రమాలు, హెల్త్ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ రంగాలలోని ప్రతిభావంతులకు విశిష్ట సేవా పురస్కారాలు అందజేస్తున్నారు. అక్షరాస్యతపై అందరిలో అవగాహన కల్పిస్తూ చదువులో ముందున్న విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్తో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అట్లాంటా సిటీ, న్యూజెర్సీలో నాటా బోర్డు మీటింగ్ ఘనంగా జరిగింది. నాటా బోర్డు సభ్యులంతా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనారు. నాటా ప్రెసిడెంట్ గా రాఘవరెడ్డి గోష్లా, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ గా శ్రీధర్ రెడ్డి కురసపాటి, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా బాలారెడ్డి ఇందుర్తి ఎన్నికయ్యారు. కొత్తగా ఎన్నికైన కార్యవర్గ సభ్యులంతా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2020లో జరిగే నాటా కన్వెన్షన్ ను విజయవంతం చేస్తామని నాటా బోర్డు సభ్యులు తెలిపారు. Chairman of the Advisory Council for Nata. I try to do my job as best as I can. The reason why I taken the back seat is because of my work needs have increased. So as you know, I run around looking after over 40 hospitals, and also the requirements on family and 3 grandchildren and 2 daughters married, and so a lot of other obligations. So having said that, and I recently joined, I'm the board member of Federation of American Hospitals. So I had to be going to Washington. And in my place now is Dr. Mohan Malan as the chair. And the membership from the past would continue, i.e. Dr. Aditya Reddy, A.V.N. Reddy, who is not here today, he's in India. And then we have Stanley Prabhakar Reddy, he was here. One new member other than. And as you all know, because you voted for the changes in the Constitution, you could, the 2/3 of the board or advisory council on its own can increase the number to 7 advisory council, which I haven't done, but that's for consideration. And then also the board has the authority to change one advisory council every 2 years. And if it is 7 members, 2/3 of the board could vote if they intend to, and change 2 advisory council members every 2 years, members of Nata approved. So that's for you to be aware of. And other than that, you all know Nata is now very premier Telugu organization. There have been a lot of national organizations. As we all know, there has been original first organization, Thana, which continues, and then Ata, in the order of when they are formed, Nata, and there's one Nats, and now I believe there are a couple of more organizations. I mean, of course, you know, Tata, which was founded by Dr. Malareddy, but I'm sure they will have several other members joining. And of course the ATA split into another ATA, they call them American Telangana Association. I haven't had the privilege of attending any of their functions. Apparently they held one function. And again, I hear from a lot of you people that you are recruiting a lot more members, and
new areas are opening up. I was told 1,000 members joined in Virginia, and I happened to have the privilege to travel with a few friends that were coming here from Denver. Did I say Denver? What did I say that? No. What? Delaware. Okay, I'm sorry, stand corrected. From Delaware, and I'm sure there are a lot of people from Tennessee and all new areas. And similarly, I asked the advisory council, I didn't want to put a bylaw, but they should contribute at least $5,000, twice as much as board of directors, every cycle of 2 years. What I request all of you is to continue the camaraderie and friendship and association. Very much for giving the opportunity and welcome the new members. Rajesh Raghav Reddy, who is going to be incoming president. He did a good, both of them actually did a great job. And as far as Nata is concerned, failure is not an option. Success is mandatory. By working together, all of us, we can do it, even take it to greater levels. We can take Nata even higher. So that's what I'm counting on Raghav Reddy for the next 2 years. So, and then I want to conclude, I think there's little talk about Atlantic City as the next convention. The outgoing board, including Rajesh Reddy Garu, some of you are retiring. I thank you all for your enormous work and very, very serious, laborious work, I must say, for the convention to make it successful. I also want to congratulate the incoming board members and the heavy burden lays on. మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అందరికీ చేతులెత్తి ఒకసారి నమస్కరిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ 2 సంవత్సరాలు మిగతా ముగ్గురు నాకంటే ముందు ముగ్గురు ప్రెసిడెంట్ల కంటే నా లైఫ్ చాలా కష్టంగా ఉండే. ఎందుకంటే నేను నడిచిందంతా ముళ్ళబాటే. ముఖ్యంగా అది ఎందుకో ఎవరో చెప్తుంటారు, నీ జీవితం అంతా ఇప్పుడు కష్టపడితేనే నువ్వు అవుతుంటావు కానీ ఈజీగా రాదని. మీ అందరికీ మళ్ళొక్కసారి నా తరఫున, నాతో పాటు పనిచేసిన తరఫున ఒకసారి నేను క్షమాపణ చెప్తాను. ఎందుకంటే తప్పులు జరిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇంటెన్షన్ కాదు, చాలా ప్రెషర్ ఉండే. ప్రెషర్లో చేసి ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్లు అయినా కొంతమంది బోర్డు డైరెక్టర్లు అయినా నేను చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించండి. నాతో పాటు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని అందరిని క్షమించండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 1 ఇయర్ జాయింట్ కన్వెన్షన్ అని చెప్పేసి ఆ కన్వెన్షన్ దాని ద్వారా ఎవ్రీ డే కష్టాల పెయిన్ లేకుండే. తర్వాత 6 నెలలు, హార్డ్లీ 6 months టైం వచ్చింది. ఆ 6 monthsలో ఒక $1.6 million రేట్ చేసి కన్వెన్షన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. దాని కూడా మీ అందరు సపోర్ట్తో అయింది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనం కష్టపడి పెట్టాం. ఈ ఆర్గనైజేషన్ కొరకు నేను గత 9 సంవత్సరాలు డే అండ్ నైట్, మార్నింగ్ లేస్తే ఫస్ట్ నాటా తప్ప తర్వాత మా ఫ్యామిలీ ఆలోచించాను. అండ్ ముఖ్యంగా నా ఈ టర్మ్ అయిపోతుంది. ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ప్రేమన్న, ఎందుకంటే ఆయన ఫుడ్ స్టెప్లో నడిచాను. ఈరోజు తను కూడా ఈ స్టెప్పింగ్ అవుట్ యాజ్ ఎవరైటర్స్ చైర్. ఒకటి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ లెసన్స్. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో అందరూ చెప్తున్నారు ఏంటంటే, మనకు ప్రేమన్న చెప్పాడు, ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఒపీనియన్, అదర్ పీపుల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళు వినాలి, ఫాలో కాకుండా. నాకు చాలాసార్లు చాలాసార్లు అన్నాడు, ప్రేమన్న కాకుండా చాలామంది అన్నారు, మేము చెప్తే నువ్వు వినవు, నువ్వు చేస్తావు. ఒకటి ఏంటంటే లీడర్ అనేటప్పుడు ఐ లిసన్ ఎవ్రీబడి, బట్ ఐ టేక్ వాట్ మై కాన్షియస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ రైట్. అదర్వైజ్ నాకు నిద్ర పడుతుంది. ఎందుకంటే నేను తప్పు చేస్తున్నా అని తప్పు చేస్తున్నా నాకు తెలిసి నేను చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే నేనంటూ ఒక ఐడెంటిఫై, నా మనస్సాక్షి నాకు ఇది కరెక్ట్ అన్నప్పుడే నేను చేశాను. సో దానివల్ల కూడా అన్నీ భావించద్దు. ఎందుకంటే నేను చెప్తే నువ్వు వినట్లేదని పెద్దలు కూడా అంటారు, నేను చెప్తే నువ్వు వినవని. బట్ ఒక్కటేంటంటే అందరి మాట వింటా, కానీ నేను చేసింది ఏం చేస్తానని నా ఆత్మకు ఇది కరెక్ట్ అనిపించినప్పుడే
చేశారు. సో ఇంకా ముఖ్యంగా పోతే మెంబర్షిప్ బాగా బిల్డప్ అయింది. ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. నాటా ఇప్పుడు ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది. రైట్ ఆల్రెడీ ప్రీమియర్ ఉంది. ఇంకొకటి మీరందరూ కూడా ఒక వేరే విధంగా భావించకుండా అరే నాకు ఈసారి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఈసారి పనిచేస్తున్నా, ఐ వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టైం. ఇంకా చాలా టైం ఉంది. మనకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ కూడా తక్కువనే ఉన్న వాటిలోనే సెలెక్టెడ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఇచ్చడానికి కారణం ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపడరు, వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టారు, వాళ్ళకున్న ఎఫర్ట్ బట్టి రికగ్నైజ్ చేసి చేయగలుగుతాం. సో ఒక టర్మ్ ఆగితే అందరికీ ఛాన్స్ వస్తుంది. కష్టపడరు ఎందుకంటే పని చేయకుండా ఈజీగా రాదు. ఈ ఆర్గనైజేషన్ బిల్ అవడానికి కారణం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు పెద్ద పొజిషన్లో అందరూ కూడా కష్టపడరు, ఎప్పుడు ఎనఫ్ టైం. దానివల్లనే ఇంత పెద్దగా గ్రో అయింది. ఇంకా అది కాకుండా పోతే కన్వెన్షన్ వరకు కూడా బాగా చేసాము. నాటా సేవ డేస్ చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది. నేను, రావురెడ్డి గారు, శ్రీధరు, మేము ప్రతి తెలంగాణ, ఆంధ్ర అన్ని ప్లేస్లో తిరిగాము. అండ్ రెస్పాన్స్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఈ సంవత్సరం చాలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. కంప్యూటర్స్ అయితే, స్కూల్ రిపేర్స్ అయితే చాలా నీడి. ఇప్పుడు ఇండియాలో 2 స్టేట్లలో నాటాకు ఇంతకుముందు తానా అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు నాటా అనేది తెలుసు. నాటా కూడా సేమ్ ఈక్వల్గా అందరూ గుర్తిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చేసే సేవా కార్యక్రమాలు. అది కాకుండా కూడా ఇక్కడ కూడా చాలా చేసాము. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఈవెంట్స్ చాలా చేసాము. అసలు మనం డబ్బులు రేంజ్ చేసాము. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్. అండ్ ఇన్కమింగ్ కమ్యూనిటీ చైర్ కూడా బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా అది కాకపోతే కన్వెన్షన్లో అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే బడ్జెట్ ఎక్కువైంది. బట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది నార్త్ ఈస్ట్లో వీకెండ్ లేబర్ కాస్ట్ చాలా ఎగ్జాంపుల్గా పెరిగింది. అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఫ్యూ పీపుల్, ఎందుకంటే వాళ్ళు నాతో చాలా క్లోజ్గా పనిచేశారు. వాళ్ళకి ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎస్పెషల్లీ ఫండ్ రైజింగ్ అప్పుడు మన రావురెడ్డి గారు, శ్రీధరు అండ్ ప్రసూన, అన్నారెడ్డి వీళ్ళందరూ నాకు బాగా అనిపించారు. అండ్ మల్లిక్ బండ ప్లస్ మా రామరెడ్డి గారు ట్యాంపా నుంచి వచ్చారు, కేశవరావు రెడ్డి గారు అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఫస్ట్ టైం ట్యాంపాలో నేను వెల్ రిసీవ్డ్. రియల్లీ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అది కాకుండా కూడా కన్వెన్షన్లో అండ్ మా ట్రెజరర్ ఈ వర్క్ హార్డ్. ఐ డోంట్ థింక్ ఈ లాస్ట్ 10 years ఎప్పుడు పనిచేయదు కావచ్చు. నేను ఆయన మాత్రం డే అండ్ నైట్ పనిచేయించాను. మన తిరుబాబు గారు అండ్ అన్నారెడ్డి గారు ఫైనాన్స్ కమిటీ చైర్గా రియల్లీ డిడ్ గుడ్ జాబ్. అండ్ లాస్ట్ మినిట్లో పైసలు కూడా తీసుకొచ్చడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు. ఇక్కడ పోతే మన రామ్ సూర్యారెడ్డి గారు ఇక నేను ఫోర్స్ చేసి పెట్టాల్సి వచ్చింది లాస్ట్ మినిట్లో. అండ్ రియల్లీ థ్యాంక్. అండ్ శేఖర్ గారు రియల్లీ డిడ్ గుడ్ జాబ్. అండ్ ప్రదీప్ సావలా అండ్ వెంకట సుబ్బరెడ్డి అండ్ ఇంకా వెబ్ కమిటీ శ్రీనివాస్ కనకం అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హోమ్ అంటే ఆ నీరుని బట్టి నాకు హెల్ప్ చేశారు. ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ రియలీ. ఎందుకంటే నేను అందరితో అన్ని విషయాలు చేయలేము. ఇంకా పోతే ఇక మన విష్ణుపత్ర కూడా డాలస్లో విష్ణుపత్ర, శ్రీధర్ దే డి లాట్ ఆఫ్ వర్క్, దే గెట్ ద మనీ. ఎందుకంటే కన్వెన్షన్కు డబ్బులు లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. అండ్ వర్జీనియా నుంచి సోమవరపు బాబు రోసామల, మన సుధారాణి గారు వీళ్ళు కూడా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు. రియలీ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ. ఇక హోమ్ టౌన్ న్యూజెర్సీ అయింది కాబట్టి కన్వెన్షన్ ఫిలోసఫీ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా శరత్, హరి ఈ టీం అందరూ కూడా శ్రీకాంత్ ఎవ్రీబడి వర్క్ హార్డ్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్. ఈ సక్సెస్ ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్కి వస్తుంది. బట్ వితౌట్ యూ ఆల్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్. బికాస్ వన్ థింగ్, మనం ఏ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉన్నా కానీ ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ స్టిక్ టుగెదర్, we work together and we achieve our goal. And really I want to thank you, and I want to give incoming board of directors, and I want to welcome you, and I want you please help the organization, build the organization, and you are the next leaders. Thank you once again. Besides Dwarakanna, I want to recognize Obari Ramchandra Reddy garu. He came all the way from Hyderabad. He was one of the biggest donors for Nata Seva Days about the food service. He treasurer report to from May 1st, 2018 to January 15th, 2019, right after the convention. Most of admin bills paid except for this board meeting and one other major bill. First we have to thank Dr. Prem Reddy Garu for his generous
loan for Nata right before the convention, 200,000. And we pay him back 150,000. Still, we have to pay $50,000 to Prem Reddy Garu. And another big donor, Jitendra Reddy Garu, right before the convention, he gave us $100,000 and we paid that loan back too. Major convention expenses, it's hotel rooms, stage, and most of the committees are under the budget. They did so good job. As a treasurer, I did my best, and it's a very hectic job. You can look at self-explanatory report. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన బడ్జెట్ 1.8 మిలియన్ మన బడ్జెట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఫిలోసఫీ బోర్డ్ మీటింగ్లో. 1.8 ఆల్రెడీ ఇచ్చిన తర్వాత యూజువల్గా పాస్ట్ కన్వెన్షన్లో 10% ఓవర్ బడ్జెట్ అయింది. ఎస్పెషల్లీ అట్లాంటాలో మేము చూసాం, అయిన తర్వాత కూడా అయింది, తర్వాత డాలస్లో కూడా చూసాం. 10% ఇప్పుడు 10% ఓవర్ ఏంటంటే 1.9 అయింది. 1.8 నుంచి 1.976 వచ్చింది. రీజన్ ఏంటంటే లేబర్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు. ఒకటి డెకరేషన్స్లో ఏమైందంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అందరికీ. ఒకటి ఒక మనము వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం చేయడానికి ఒక హాల్ తీసుకోవడానికి హాల్ డెకరేషను, హాల్ రెంటు, ఇట్ కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ $50,000 బికాస్ $15,000 paid for rent and another $15,000 to $20,000 for the decoration labor and then priests అని. అదే కళ్యాణోత్సవం కనుక మనం మెయిన్ హాల్లో ఇచ్చింది, మెయిన్ హాల్లో 60% టైం ఎంటీ కూడా ఆడ ఎవరు లేకుండే. సేమ్ టైం ఆడ శోభరాజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు, అక్కడ 10 మంది లేకుండే. శోభరాజ్ ప్రోగ్రాంలో ఆమెకు మనం డబ్బులు ఇచ్చాము, ఆడ ఎవరు లేకుండ్రి, ఇక్కడ ఉండ్రి. అదే కనుక మనం ప్లాన్ చేసి ఉంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ కళ్యాణోత్సవం ఇన్ దట్ రూమ్, ఇక్కడ ఉండాలి మెయిన్ హాల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా దేర్ అండ్ కూడా సేవ్ $50,000. అలా అయింది. ఎందుకంటే కొన్ని ఏరియాలో ఏంటంటే మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ వస్తుంది కానీ రాలేదు. అది ఇంకోటి యూనియన్ లేబర్, ఆ యూనియన్ లేబర్లో కూడా అక్కడ ఏమైంది, మనం వాళ్ళన్నీ చెప్పారు, స్పీడ్గా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ అదే తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఇవన్నీ చేస్తాను అని అంటారు. మనం ముందుగా ఎన్ని మనం కన్వెన్షన్ చేస్తున్నాం, ముందుగా ఏ ఐటమ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాము, దానికి ఏమేమి అవసరం అవుతుంది. ఇప్పుడు డెకరేషన్ అనుకున్నాం, ఎక్కడ చేస్తున్నాము, ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్కడ చేస్తున్నాము, ఎంతమంది అవసరం అవుతుంది, వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనకు క్లియర్గా ముందు చెప్తారు. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హియర్. రాబిరెడ్డి కానీ నేను కానీ మాట్లాడుతుంటే దే గోయింగ్ టు టెల్ యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆస్క్, దే నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్, దే గోయింగ్ టు గో త్రూ అప్ ఫ్రంట్ అన్నీ చెప్తారు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్ కట్టడానికి ఊరికే బ్యానర్ మేము కట్టాలంటే వాళ్ళు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్ $550 అని చెప్పినారు అనమాట. దానికి ఏం చెప్పినారు, మేమేమన్నామంటే మీకు $550 మేమేది పే చేసేది, మేము పోల్స్ తెచ్చుకొని వెనక్కి పెట్టుకుంటామంటే దే కేమ్ డౌన్. మాకు వర్క్ డేస్లో కానీ తెచ్చిస్తే ఇక్కడికి మేము 0 కాస్ట్తో పెడతామన్నారు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. లైక్ ఇప్పుడు మనం ముందుగానే అడగకుండా వచ్చే బ్యానర్ ఇచ్చేస్తే దే గోయింగ్ టు చార్జెస్ $550. మనం అదర్ అవెన్యూస్ ఆలోచించిన మేము పోల్స్ మేము పెట్టుకుంటామంటే వెంటనే దే కేమ్ డౌన్ 0 కాస్ట్. అయితే మాకు పలానా టైం తెచ్చేవాళ్ళ బ్యానర్ అన్నారు. మనం క్లియర్గా తెచ్చేసినాం. మనం కానీ ముందుగానే మాట్లాడుకుంటే ఏదైనా కానీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా కానీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, దీనికి ఎంతమంది లేబర్ అవసరం అవుతారు వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తున్నారు. మనకి అవసరం ఉంటే దాన్ని మనం వాడుకుంటాం, లేకపోతే కట్ డౌన్ చేసుకొని కొద్ది మనకి చేతనంతలో చేసుకుంటాం. దట్స్ వాట్ ల్యాక్ ఆఫ్ దట్ వన్ లాస్ట్ టైం. దట్స్ వాట్ మై క్లియర్ అబ్జర్వేషన్. See, for any organization, the membership amount and the conventions, they are the breadwinners usually. The membership amount, for whatever reason may be, it should never be disturbed, because there should be some sort of a situation, because it has to be in some sort. Usually we maintain in FDR, and that has to be there like that, unless otherwise we have a finance standing committee will be there for any for the organization what I am running back home. So the finance standing committee will decide whether the necessity of these funds are there or not. So necessity of the award for our Nata also is the same. Of course, certain things will happen because of several things which are some maybe in our control or not. So we need to have a finance standing committee of senior 3 persons who has to decide of some amount, beyond some amount they have to take care into the consideration. And again, the conventions usually, and I have conducted several of the
bigger conventions back home. And the first convention 10 years back, I have saved 56 lakh rupees, gave to the association. And the 3 years back, I did another South Zone convention wherein I saved 26 lakhs. And the recent one, just I am coming from there only, 9th to 30th, I did a big Asia-Oceania convention of 36 countries. And the amazing thing is that my budget was close to 10 crores. The 10 crores budget, that is more than what this so-called Convention of Philadelphia or AD or whatever it is, more than that. In that now, I am looking forward, of course my accounts are not yet ready, but I am very clear, I am going to save clear more than 2 crores of rupees in that. So this has to be looked at ultimately, any convention or any of these things and all, look at the angle of how much you are going to save from that. Look at the angle of budgeting, that is also equally important, as Raghav has ultimately has mentioned, that is also equally important. When you go for a budgeting, where we are having a problem, we need to curtail that and then take it into consideration. This is the things I want to put forward. And rather before I end it, one word about Nata 7 days. Nata 7 days also I keep telling every time, because that is a very small budgeted program. You need to budget, you have to see at the last bit what is happening every time. Just for the sake of $50,000 or $60,000, you keep running around to make that, collecting that money, all that and all. I request, I think, the incoming president also to look into this very seriously. Plan yourself, and there are the programs you do back home, then you can plan it in a better way and do the things properly. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ అన్న. నా సహచర బోర్డు మెంబర్లని నన్ను యూఈపీగా ఉంచి విశ్వాసం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. తీసుకున్న మొదటి రోజు నుంచి కూడా నాటా కోసం నేను నా వంతు నేనైతే ఆత్మసాక్షిగా 100% ఎఫర్ట్ పెట్టాను. అందుకు నాకైతే సందేహం లేదు. ఎందుకంటే దాదాపు 30 సిటీలకి మెటీరియల్గా పార్టిసిపేట్ చేశాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్వీపీలతోటి మాట్లాడుతూ వాళ్ళని నాటా కన్వెన్షన్ కానీ నాటా యాక్టివిటీలు కానీ మెటీరియల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ, మెటీరియల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ప్రతి యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చేశాను. అలాగే ప్రతి వారు కూడా ఫైనాన్షియల్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి నేను వాళ్ళ సహకారాన్ని నేను తీసుకున్నాను, వాళ్ళ సహకారం ఇచ్చారు కూడా. అలాగే నేను కొన్ని స్టేట్స్, మన 50 స్టేట్స్ మొత్తం నాటాని అంటే వ్యాప్తి చెందించాలని చాలా కృషి చేశాను. నా తర్వాత వచ్చే ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నాకు ఒకటే విన్నపం ఏంటంటే, కొన్ని స్టేట్స్లో మనం ఇంకా వెనకబడి ఉన్నాం. సంస్థ పెరుగుతుంది కానీ విస్తరణ జరగట్లేదు. అది వస్తడానికి కొన్ని స్టేట్లు ఏంటంటే, ఒకటి అరిజోనా, కొలరాడో, వాషింగ్టన్, పోర్ట్లాండ్ ఏరియాలో తెలుగు మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ మనం అక్కడ లీడర్షిప్ని ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీద ఉంటుందని అనుకుంటూ, అలాగే నాటా సేవ చేసేప్పుడు కూడా నాతో నడిచి, వాళ్ళతో నేను నడిచాను. యాక్చువల్గా ప్రెసిడెంట్ గారు మన రాజేశ్వర అన్న, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ రాఘవరెడ్డి గారితో కూడా నేను ప్రతి సిటీకి రావటం, అక్కడ ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొంటూ, అక్కడ కూడా ఎక్కడైనా సరే మన నాటాకి ఎవరన్నా ఒక అంటే విరాళాలు వస్తారా, లేకపోతే వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనం అక్కడ కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనమేమన్నా ఒక కొంత డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళతో కూడా మనము కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చని కొన్ని ప్రతిపాదన చేసి అట్లా కూడా చేశాము. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ 2 yearsలో కూడా అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మరొకసారి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Another hat last 2 years, that is the chair of the nomination election committee. There is one insert in all the folders, this orange colored insert. So nomination, as the immediate past president of Nata, I had the privilege of serving the Nata as the chair of the nomination election committee, and members are, I was the chair, and members are Ramsila Reddy, Chinnababu Reddy, Prasuna, Dwarak Varanasi, and we had at least half a dozen meetings. And this year it was special because of the new addition of new board of directors and complex calculation of different categories of members and how many year term and all those things. So finally we survived and sent an email to address to the secretary on December 31st,
as promised that we told that we will finish our job by the end of the year. So I sent an email on December 31st to Srikanth, the secretary, and a copy of the email is here in this orange insert in our folders. So basically, to summarize, we had a total of 26 new board of directors, including the recently approved amendments and all those things, plus 2 board of directors approved by the advisory council. And I'm not going to read all the 28 names, but it is there in the list. So essentially that is the final list from the nomination election committee. Only thing that's left now is that there's another small trick, not trick, you see. One from each category will be serving a 2-year term, except the life category, 2 members will be serving a 2-year term. So that we're going to decide when, Raghav, we are going to do it now or later. A 2-year term. So we finished it off now? Okay. So I hope all the members of the newly elected board of directors are here. So I will just go through. Ram Surya, can you read the names? We'll put nominated election committee members to work now. So Ram Surya is going to read from here. So these are all the nomination election committee members. And as I said, there are 2 from life category. So we got all the names here, each category a different color. What we're going to do now is to ask any volunteers in each category who would like to volunteer to serve for 2 years. If you don't find anybody, or if they're not here, and if anybody else has any other input, which will be accepted by the board, then we'll take care of that business that way. all categories లో సో 2 years అగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే మల్లిక్ వేసినాడు గోల్డ్ కేటగిరీ నుంచి మల్లిక్ 2 years. Secretary, please make a note of those. Thank you, Malik is agreeing in presence of the board, so the gold category is out. సో డైమండ్ నుంచి కిరణ్ గున్నం. Is he here? Okay, then what we are going to do is, we got 3 chits here. అన్న లేదన్నా ఆయన Kiran gonna accepted, ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. Okay. He is on the way. Or can he send us the email so that all of us will be in the same line? So Kiran Gunnam in the diamond category. అండ్ Platinum. ప్లాటినం కేటగిరీలో Platinum, right? వినోద్ రెడ్డి డేగా ఆయన ప్రైవేట్ కమిట్మెంట్ సింగపూర్లో ఉన్నాడు. ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్. Yeah. వినోద్ రెడ్డి డేగా 2 years. Okay. Put it there. Silver category. నంద గోపీనాథ్ రెడ్డి 2 years. ఇక్కడ He's here, right? గోపి ఇక్కడే ఉన్నాడు. Gopi, are you accepting your? Thank you, Gopi. అండ్ లైఫ్ కేటగిరీలో అంజిరెడ్డి సాగం రెడ్డి 2 years. Here, both of them are here. Anjali is here. 2 years. You heard what Raghav is telling. Okay, thank you. అండ్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి పసల for Is 2 he years. here? Venugopal, you're okay to take the 2-year term. Thank you. That's it? Okay. Our job is done. Okay, now coming to the more fun part, I think. Okay, as the incoming chair of advisory council, you all know that it is difficult to fill the shoes of Dr. Prem Reddy Garu. However, with the help of other members of the advisory council, we will try our best to raise the image of this organization. And I have written a few things, and there is one cream colored insert in our packet, just passed around. So I'm going to read some of the thoughts that I had in my mind, so that we'll make this as a premium Telugu organization in America. So as you all know, that the advisory council, plays a key role in advising the board of directors and also the activities of the ethics committee. And we are here to help with any issues that would arise in the best interest of the Nata. So that is the bottom line. And I got a few advice or suggestions for different Nata leaders.
First is the board of directors. When you get this new board of directors, from my past experience, some of them, they don't know what they are getting into and what their job description is. That's what I would suggest, at least for the next time on, have a orientation session for the new board of directors. So familiarize them with the bylaws thing, for example, and then what their expectations are. Also, for those who are not familiar with the parliamentary procedures, who can have some kind of, speakers for them. So it's done in a lot of organizations. It's a kind of orientation to the new board of directors. That's one of my suggestions. Also, how to conduct the meetings and meeting attendance requirements, and somehow how to add the value to the organization by each board of directors. Especially now we got 41 of them. So that's my advice to the board of directors. And the advice to the president, and as incoming president, Dr. Raghavaredi Gosala, is lucky in the sense that he does not have to reinvent the whole wheel. Already the Nata is running. The previous presidents have established a lot of guidelines, convention registration form, for example. A lot of people have done the work. So in that way, the Raghavaredi is as incoming president, he is lucky to have already pre-established guidelines to follow the previous leaders. And all the past presidents and the teams have laid the strong foundation, and the future presidents have to build up on the foundation that was already laid. So that's one thing. And most importantly, as you all have seen, that there's a lot of discussion on the financial health of the Nata for the last 1 hour or so. So that is a top priority to improve the financial status or health of the organization. And also one thing that I have noticed, some of the presidents in the past, I don't want to mention the names, they're taking their own time in not recruiting, I should not use the word, it's not kind of recruitment, in appointing regional vice presidents, all the regional coordinators, committee chairs and all that. What I would suggest is to finish the business by April 15th of each year, so that they will have at least 1.5 years time to do their jobs. March 31st. March 31st, okay. So the incoming president says that it will be done 2 weeks before the deadline. That's good. Because once you are done with the assignment of, or selection, election, whatever, of all those committees, standing committee chairs, regional vice presidents, and regional coordinators, I would suggest to publish a small, I don't know, some of you might have seen leadership resource directory is called. So that might be an effective communication tool that I would strongly suggest for the new incoming president to work on that thing, leadership resource directory. And it's also very important that, we need to update our membership directory. It is past due. Now we got, I think, 13,000 members or something. So I think that's worth working on it, and then it can be self-supporting. It's not that expensive thing. People do advertise and make some money in the publishing the membership directory. Somebody has to take a role on that. And also other things are recognizing the past leaders appropriately when the time comes, and also the committee meetings conducting the meetings in a more transparent manner. And most importantly, it may be difficult for the new team to have the board meeting with all 41 members that often. I mean, twice a year or something, you are supposed to have the board meetings. At least the executive committee should meet more often and communicate. That might be, the problem looks like the communication with the other leaders. So the executive committee should meet periodically, and then and also conduct all the meetings in a professional way and communicate. No grammar mistakes or typos. So during communications, we're all professionals, and we got a lot of experience and hold on the English language. And also, what I would suggest is to take YUPP, the American Association of Physicians of India. I think most of you are familiar. Just watch them. You learn a lot. See, although their term is only for 1 year, they do much more activities than we do. So just at least take them as a role model and see how they are doing the business, YUPP. So if you learn from other people, so that's one thing.
And then the executive committee meetings, I said, and also the one thing that is lacking is promoting our own projects that we have done in the past. There is another insert in the folder that I have given, the Nata Foundation project sponsorship form. So the previous leadership has already established the path to do certain charitable projects like solar lights, whatever, solar lights, toilets in the villages, the safe drinking water plants, for example. And we all have the contracts in place, we have the vendors back home. So we just have to do the marketing. Because a lot of members don't know, if you ask, some of them will come up with some projects and we need to promote them. Whoever is in charge, we need to promote those projects. And the Nata project sponsorship form is there in each of your packets, and we need to distribute them or mass email them now and then and remind the members. People do come to forward. Important thing is that some of you may not like it, but the bylaw 10, the new bylaw that is there in our, there's another insert I have provided, it should be in each packet. The bylaw 10 is the one that we're all talking about. Those who are not familiar with that is the new board of directors, they have to contribute $2,500 a year. And then they will be sent a notice. There is a separate insert on the bylaw 10. I would suggest to form a committee called bylaw 10 enforcement committee. Because I know Nata has a lot of committees, but this should not be overlooked. Because somebody has to give a specific responsibility to send the invoice or whatever bookkeeping stuff we have to do. So that's what one of my recommendations to the president, to form a new committee called bylaw 10 enforcement committee. Okay, that is about, I think given enough homework for the president. So next is the president-elect. The president-elect, is a kind of training for 2 years. Just to watch the president, what the president is doing. He or she, there's a lot of things that you can learn just by watching closely. So it's a 2-year term and you need to do your homework. And when you really get to the position of the president, you should have done a lot of work. For example, when I published the membership directory, before I became the president, I was working on that for the last 6 months as the president-elect. So there are certain things that you have to do when you're president-elect. Don't wait until you take charge as the president. Okay, and most importantly, number 7, we are all people of Telugu origin living here in America. It doesn't matter whether you come from Andhra, Telangana, or Rayalaseema, that we're all Telugu people together, and we all had to work together and protect this organization, originally what it was created for. And last but not the least, my sincere thanks to Dr. Prem Reddy Garu. In spite of his busy schedule, he was instrumental in guiding this organization to grow. And we're all indebted to him for all his support, financial or otherwise. And I am glad that Dr. Prem Reddy Garu shall continue as Chairman Emeritus to advise in times of need. So with best wishes, thank you all. Thank you. Thank you, Mohan Malam garu. I, Raghavarati Gosala, newly elected president of North American Telugu Association, Newly elected president of North American Telugu Association, herewith take the oath. I pledge to serve the Telugu community I pledge to serve the Telugu community of North American Telugu Association of North American Telugu Association to the best of my ability. to the best of my ability. I shall uphold the Constitution, I shall uphold the Constitution, bylaws, rules and regulations of Nata. bylaws, rules and regulations of Nata. I shall carry out my duties always I should carry out my duties always in the best interest of Nata. in the best interest of Nata. I, Mohan Mala, I, Mohan Malam, newly elected chairman of the board of Advisory Council of North newly elected Chairman of Advisory Council of North American Telugu Association, herewith take the oath.
I pledge to serve the Telugu community I pledge to serve the Telugu community through North American Telugu Association to the best of my ability. to the best of my ability. I shall uphold the Constitution, bylaws, rules and regulations of the North American Telugu Association. I shall uphold the Constitution, bylaws, rules and regulations of North American Telugu Association. I, newly elected Board of Director, herewith take the oath. I pledge to serve the Telugu community through North American Telugu Association to the best of my ability. I shall uphold the Constitution, bylaws, rules and regulations of Nata. I shall carry out my duties always in the best interest of Nata. So you are now installed as the new Board of Director of Nata, and congratulations. I, newly elected Board of Director, herewith take the oath. I pledge to serve the Telugu community through North American Telugu Association to the best of my ability. I shall uphold the Constitution, bylaws, rules and regulations of Nata. I shall carry out my duties always in the best interest of Nata. Help me God. You are now installed as Board of Directors of the Nata. Congratulations. The item in the agenda is electing executive committee for 2019-2020. So, మన దాంట్లో ఫస్ట్ president elect. So, I'm calling for nomination for president elect position. So, Sridhar Reddy Korspati, president elect candidate. Is there any other aspirant for that president elect position? So if there is no other candidate, so I'm going to declare Sridhar Reddy Korspati for president elect 2019-2020. So next position, executive vice president. So is there any candidate for executive vice president? So is there any other aspirant for executive vice president position? So if there is no aspirant, so Bala Indurti now executive vice president. So secretary position. Is there any candidate for secretary position? So Ramireddy Arla for secretary. Is there any other aspirant? Since there is nobody, Ramireddy Arla is a new secretary. Then treasurer position. Is there any candidate for treasurer position? So since there is no candidate, Narayan Reddy Kandra is a new treasurer. Then goes to joint secretary. Is there any candidate? Since nobody, Srinivasa Reddy Somvarapu, new joint secretary. Then goes to joint treasurer. Is there any candidate? So since there is nobody, Srinivasa Reddy Kotlur as executive director. So international vice presidents were proposing 4 candidates. So one is Srinivasa Reddy Kanuganti from Tampa.
Ramana Reddy Kisupati from Dallas, Kot Reddy Burla from Michigan, Uday Kiran Basireddy from Ohio. Anybody proposing, anybody seconding? So next position is National Convention Advisor. Is there any candidate for National Convention Advisor? Hari is seconding. Is there any other candidate for that position? Since nobody, Srikanth Perumoda is going to be our new National Convention Advisor. There is only proposal and second. We are going to announce Dr. D. Dwarkanath Reddy Garu for India Overseas Coordinator. Actually, coordinator for India. Who is proposing? Sarath is proposing. Who is seconding? Sudharani Garu seconding. Anna again, the India coordinator, Dr. D. Dwarkanath Reddy, always our India coordinator. So next going to a new convention, we are going to announce two people. One is a convener, the other one is a coordinator. Any candidate for convener for 2020 convention? Is there any other candidate for 2020 convention convener? Since nobody, Harnath Reddy Velkuru is going to be our convention convener. The other position is we are filling coordinator. Any candidate for coordinator? So, is there any other candidate for coordinator position? Convention coordinator. Since nobody, so Sarath Reddy Mother Party is our convention coordinator. అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ చైర్ డాక్టర్ ప్రేమమ్మ, అదేవిధంగా నా మీద ఫెయిత్ ఇచ్చిన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు అప్పగించిన బాధ్యత తప్పకుండా నెరవేరుస్తానని మరొకసారి హామీ ఇస్తున్నాను. మన ముందు లాట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మళ్ళీ పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని పోవడానికి మన మీద చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ చేయని అవసరం లేదు. ఫ్యూ థింగ్స్ ముందుగా ఏంటంటే మనం నాటాని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం, నాటాని మామూలుగా మెంబర్షిప్ వైజ్ విధంగా స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా గ్రో అవుద్ది. దానికి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మిగతా టీం అందరితో కలిసి మనం కంట్రీలో ఎక్కడెక్కడ మన గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అది టౌన్ సిటీస్లో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అన్ని చోట్ల కూడా మనం కమిటీస్ పెట్టుకొని మనం అక్కడ పెనిట్రేట్ అయ్యి ఇంకా మన నాటా మెంబర్షిప్ పెంచుకోవాలి, నాటా రిసోర్సెస్ పెంచుకోవాలి. అది మన గోల్. అది అట్లీస్ట్ 2000 మెంబర్స్ టు 2500 మెంబర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ మనం పెంచుకోవాలనేది నెక్స్ట్ 2 yearsలో మన గోల్. మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. అది పెద్ద పనేం కాదు. కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ప్రతి సిటీకి ఒక 100 మందిని యాడ్ చేస్తే కొన్ని దగ్గర 200 మందిని యాడ్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా చేసుకుంటే పెద్ద పనేం కాదు. అది మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గానే స్టార్ట్ చేస్తాం. మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో మనం ఆర్వీపీస్ అందరినీ ప్రతి స్టేట్ నుంచి మనం పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ సిటీల్లో ఎవరెవరో పొటెన్షియల్ పీపుల్ ఉన్నారో అందరూ కూడాను రిక్వెస్ట్ పెట్టండి. మన ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బాలాయింద్రతి గారికి, సెక్రటరీకి, నాకు అందరికీ ఒకసారి మీరు రిక్వెస్ట్ పెడితే అన్నీ మనం కంపైల్ చేసి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో అందరికీ బోర్డు మెంబర్స్ అందరికీ, అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి అందరికి కూడా పంపిస్తాం. వీళ్ళందరూ కూడా న్యూలీ సెలెక్టెడ్ ఆర్వీపీస్ అనేది ఇది నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్లోనే మనం మార్చి 31st దాకా మనం టైం అనుకున్నా కానీ 3 వీక్స్లో మనం మ్యాథ్స్లో మనం ఫినిష్ చేయాలా. అది తప్పనిసరిగా మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలా. ఎందుకంటే మీ లోకల్ ఏరియాలో పొటెన్షియల్ ఉండే పీపుల్ మీకు తెలుసు, మాకు కొంతమంది తెలిసినా కానీ మీ సెలక్షన్ ప్రకారమే పోతాం. కాబట్టి సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద ఫ్రీడమ్ అదనమాట. ఆ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం.
సెకండ్ ఏంటంటే ఇంత మెంబర్షిప్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల కొంత మనీ కూడా మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఈ మెంబర్షిప్, లైఫ్ మెంబర్షిప్, తర్వాత న్యూ అదర్ కేటగిరీస్ మెంబర్షిప్, ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనకు 150,000 to 200,000 ఆ విధంగా మనం రైజ్ చేయాలని ఒక గోల్ అది. అదేవిధంగా మెంబర్షిప్ పెరిగే కొద్దీ మనం మిగతా ప్లేసుల్లో కూడాను వాళ్ళ డోనర్స్ లిస్ట్ కూడా మనకి పెరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీ ఏరియాలో ఎవరెవరు పొటెన్షియల్ డోనర్స్ ఉంటారో ఇప్పుడు అందరూ ఉంటారు, లాట్ ఆఫ్ ఐటీ పీపుల్, కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, వీళ్ళందరూ కూడా మీరు పరిశీలి చేస్తే అందరితో కలిసి మాట్లాడదాం. అది ఆ విధంగా కూడా మనకి ఏంటంటే నాటక్ కూడా ఇన్వైట్ చేసినట్టు ఉంటుంది, మనకు కూడా వచ్చేసి రిసోర్సెస్ పెరుగుతాయి. అది ఇప్పుడు లోకల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేస్తే అందరం కలిసి మాట్లాడితే మనం అప్రోచ్ అయితే 10 మందిని అప్రోచ్ అయితే 2-3 మనకి రెస్పాండ్ అయినా కానీ దట్స్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ us. ఆ విధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన మైలాస్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే అందరూ ప్రతి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ May 31 లోపల 2000 బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ, తర్వాత అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కానీ, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను మామూలుగా మార్చ్ May 31 లోపల $2,500 అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఒక్కటి కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి, మీకు అందరికి తెలిసినయే. మీరు 2,500 పే చేయాలనుకుంటే 1250 మీ కంపెనీస్లో మ్యాచ్ పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా 2,500 అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడాను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మనం మళ్ళీ అడగకుండా అందరూ కూడాను వెల్ టు డూ పీపుల్ హియర్, అందరూ కూడాను ఎడ్యుకేటెడ్, అందరూ హ్యావింగ్ గుడ్ జాబ్స్. మనం చెప్పేది ఏం లేదు, అందరూ కూడా మనం ఏంటంటే ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అదేవిధంగా May 31 వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ దాకా ఆగనవసరం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పోయిన తర్వాతనే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంటే March 31కి అయిపోద్ది. ఇప్పుడు కానీ ఏదైనా మ్యాచింగ్ పెట్టుకున్నా కానీ డెఫినెట్గా మనకు ఏప్రిల్ కల్లా మనకి మ్యాచింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఏంటంటే మనం ఇంతమంది మీద దాదాపు లాట్ ఆఫ్ మనీ మన ఆర్గనైజేషన్కి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు 41 బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, 6 అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ నుంచి ఉన్నారు, ఇంటర్నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు, నా కన్వెన్షన్ కోఆర్డినేటర్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు అనమాట. నాటా ఇవన్నీ కూడాను వీళ్ళన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మనకి అట్లీస్ట్ 125,000 మినిమం వస్తుంది అనమాట May 31 లోపల. సో వీ కెన్ రన్ ద ఆర్గనైజేషన్, వీ కెన్ డూ. ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం, కేవలం మనీ కోసమే కాకుండా వీ నీడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ సేవా యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు సేవా యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ కానీ ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీస్ వచ్చినప్పుడు కానీ మీరు లోకల్ ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ కానీ మీ అందరం కూడా ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఉంటాం. మనం చేతనైనంత వరకు చేద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఆర్గనైజేషన్తో పాటుగా మన ఆర్గనైజేషన్ కూడా చాలా వైబ్రెంట్గా ఉండాలా. మీ ఏరియాలో ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అది మన ఆర్గనైజేషన్ అటెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏమాత్రం లేట్ చేయొద్దు, డిలే చేయొద్దు. మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏ విధంగా మనం హెల్ప్ చేయగలమని చెప్తే మన టీం అంతా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇమీడియట్గానే సేమ్ డే ఇమీడియట్గా మన యాక్షన్లోకి దిగి మనకి చేతనైనంత వరకు చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వీ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఎవరి ఇష్యూ, బట్ మన చేతనంత చేయడం ఇమీడియట్గా అవసరమైన వాడికి ఉపయోగపడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది. ఆ అవసరం కూడా టైంలీ మనం ఉపయోగపడాలి. ఆ విధంగా అందరూ సహాయంతో మనం ఖచ్చితంగా చేస్తాం విధంగా. సో ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కానీ చేసుకుంటా ఉంటే ఇంకా మెంబర్షిప్స్ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినాం. అది ఇంకా ఏంటంటే ఉమెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేది వీలైన సిటీల్లో అట్లీస్ట్ ఏంటంటే 5 to 10 cities. మన ఉషా గారు వచ్చేసి ఉమెన్స్ ఫోరం న్యూ చేయరాగా ఆ ఒక్కటే ఏం చేయలేదు, మామూలుగా ఉమెన్స్ చేస్తున్నా కానీ మిగతా ఏంటంటే అన్ని సిటీల్లో ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఉమెన్ లీడర్షిప్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తే ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా కూడాను ఆ సెక్షన్ నుంచి కూడాను మనం నాటాకి ఉమెన్ సపోర్ట్ కూడా లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలా. ముందు కూడా వాళ్ళందరినీ మనం ఎంకరేజ్ చేసి లాట్ ఆఫ్ కమిటీస్లో కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ మనం తీసుకురావాలని మన కోరిక. ఆ విధంగా మనం నాటా మన యాక్టివిటీస్ ఏముంది, మన నాటా మోటో ఏముంది, మనం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాం అది అంతా కూడాను ఉమెన్కి ఎక్కువగా మనకు తెలిసిందనుకోండి వాళ్ళు 10 మందికి చెప్తారు. ఆ విధంగా కూడా మనం పోవాలనేది. నెక్స్ట్ మనం ఉమెన్స్ డే వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 5 to 10 cities ఆ విధంగా చేయాలనేది అనమాట. మనం అందరం కలిసి ప్లాన్ చేయండి. మన ఉషా గారు ఆమె కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, అందరూ లోకల్ అన్ని ఏరియాలతో కలిపి ఆ విధంగాను. ఇంకా
ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ మన ఇక్కడ కానీ ఇండియాలో కానీ ఏదైనా సేవా యాక్టివిటీస్, ఇప్పుడు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ, తర్వాత వచ్చేసి మిగతా వాటర్ ప్లాంట్స్ కానీ, మీ విలేజ్ల్లో ఏదైనా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, ఎనీ డెవలప్మెంట్ యూజ్ నాటా యాజ్ ఎ వెహికల్. కాబట్టి నాటా ద్వారా అందరూ అక్కడ ఉపయోగపడండి. మనం వీలైనంత వరకు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మన విలేజ్లో ఈ రోజుల్లో సహాయం చేయాలనేది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్లో వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒకరు చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ విలేజ్లో, మనం కూడా చేయాలనేది చాలా వస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా నాటాను వాడుకొని మనం కూడా నాటా తరఫున బాగా ఉపయోగపడాలనేది ఇక్కడ కానీ ఇండియాలో వాళ్ళ విలేజ్లో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరూ విలేజెస్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి అక్కడ అవసరాలు చాలా ఉంటాయి. మనం ఆ విధంగా అందరితో కలిసి మనం ముందుకు పోతాం. ఆర్గనైజేషన్లో అంతా ఆల్ ఇంక్లూజన్, ఎక్స్క్లూజన్ అంటూ ఏమి ఉండదు. అందరం కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా కలిసికట్టుగా ట్రాన్స్పరెంట్గా కమిటీ మీటింగ్స్ కానీ ఏది జరిగినా కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ కానీ అన్ని ఇమీడియట్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం కానీ, అదేవిధంగా బోర్డ్ మీటింగ్స్ కానీ ఆన్ టైంలో జరగడం కానీ, నెక్స్ట్ బోర్డు మీటింగ్ మనం జూన్ అనుకుంటున్నాం, తర్వాత బోర్డు మీటింగ్ అక్టోబర్ అనుకుంటున్నాం ప్రాబ్లీ. అన్ని కూడాను బోర్డు మీటింగ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఆ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తే క్వశ్చన్స్, లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావు. ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా అందరికీ తెలుస్తుంది అనమాట. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కలిసి మనం చేసుకుంటూ పోతే మన ఆర్గనైజేషన్ని పాజిటివ్ వేలో తీసుకొని పోతాం. నెక్స్ట్ వచ్చే 2020 కన్వెన్షన్లో కూడాను ఈరోజు మనం అట్లాంటిక్ సిటీ కన్వెన్షన్ చూసారు. ఇక్కడ ఇంకా అప్రూవల్ కాలేదు, బోర్డు అప్రూవల్ కోసం మనం అడుగుతాం నెక్స్ట్ ఈ సెషన్లోనే. ఈ కన్వెన్షన్ అనేది ఓన్లీ వన్ వే, మామూలుగా మన ఐడెంటిటీ కోసం. ఇది ఒక్కటి అనేది మెయిన్ కాదు. కాబట్టి మనం అందరం కూడాను వీలైనంత ఖర్చులు తగ్గించుకొని ఇక్కడికి కూడా కన్వెన్షన్లో కూడా డొనేషన్స్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయాలి. వీలైనంత ఖర్చులు తగ్గించుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా నెగోషియేట్ చేసి, మనం పీనాసుల్లాగా బాగా నెగోషియేట్ చేసి ఏమేమి ముందు ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయా దాన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొని మనం ఇది చేసుకోగలమా లేదా, అది కానీ ఎక్కువ అవుతుందంటే ఆ కార్యక్రమం వదిలేద్దాం. అంతవరకు మనకి తగ్గట్టు మనకి చేసుకున్నాం. ఆ విధంగా మనం చేసుకొని పోతే డెఫినెట్గా మన బడ్జెట్లోనే మనం చేసుకొని డెఫినెట్గా నెగటివిటీ లేకుండా పాజిటివిటీ తీసుకొని పోవాలనేది మన గోల్. అది అట్లీస్ట్ ఏంటంటే మనందరి గోల్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ ఈ కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు కానీ అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 250,000 మనం పాజిటివ్ స్టేజ్లోకి తీసుకురావాలనేది మన గోల్. అది ఆ గోల్ రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం సహాయం చేస్తే పెద్ద పనేం కాదు. అది మనం ఏంటంటే ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా అందరూ కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. మ్యాచింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఓపెన్గా చెప్పకూడదు, అది మన క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. లాట్ ఆఫ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆ విధంగా మనం మ్యాచెస్ చేసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు మనము. అయితే ఏంటంటే దానికి కొద్దిగా టైమ్లీ మేనర్ మనం వచ్చేసి కొద్దిగా పర్సిస్టెంట్గా ఉండాలన్నమాట. ఇట్స్ ఈజీ మన పర్సిస్టెన్స్ ఉంటే. ఆ విధంగా అందరం కలిసి పోదాము, ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు తీసుకొని పోదాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఓబులి రామచంద్రారెడ్డి గారు నాటా సేవా డేస్ మన కమింగ్ డిసెంబర్లో మనం చేస్తాము. ఆయన 10 lakhs అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రామచంద్రారెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీతో కలిసి పనిచేస్తాం. నా పేరు రామచంద్రారెడ్డి ఓబులి. 2009 నుంచి నేను నాటాకు ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా కూడా సపోర్ట్ చేశాను. సరే, ఇన్స్టెంట్గా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో ఒకసారి అందరి ఫ్రెండ్స్ను చూసినట్టు ఉంటుంది, చాలా కాలం అయిందని చెప్పి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ 9 years నుంచి మాకు మార్కెట్ సరిగ్గా లేకుండా ఉంటే ఇప్పుడు మేము తిరుపతిలో ఒకటి, హైదరాబాద్లో ఒకటి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. జస్ట్ ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ, డోంట్ ఫీల్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. In 2 years I am giving double, as well as I am giving the security. మీకు చాలా మందికి చాలా రకాలైన డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండుండొచ్చు ఇండియాలో, బట్ ట్రస్ట్ మీ, మీకు ఏదైతే నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నానో ఐ విల్ రీపే ఇట్, డోంట్ వరీ. సో నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కూడా, ఎవరికైనా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకు జస్ట్ ఒక వర్డ్ పాస్ చేస్తే చాలు. I don't force anybody to invest, but if you invest, trust me, you will get 100%. ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ చేయనవసరం లేదు. ఫ్యూ థింగ్స్ ముందుగా ఏంటంటే మనం
నాటాని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం, నాటాని మామూలుగా మెంబర్షిప్ వైజ్ విధంగా స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా గ్రో అవుతుంది. దానికి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మిగతా టీం అందరితో కలిసి మనం కంట్రీలో ఎక్కడెక్కడ మన గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అన్ని టౌన్ సిటీస్లో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అన్ని చోట్ల కూడా మన కమిటీస్ పెట్టుకొని మనం అక్కడ పెనిట్రేట్ అయ్యి ఇంకా మన నాటా మెంబర్షిప్ పెంచుకోవాలి, నాటా రిసోర్సెస్ పెంచుకోవాలి. అది మన గోల్. అది అట్లీస్ట్ 2000 మెంబర్స్ టు 2500 మెంబర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ మనం పెంచుకోవాలనేది నెక్స్ట్ 2 yearsలో మన గోల్. మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. అది పెద్ద పనేం కాదు. కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ప్రతి సిటీకి ఒక 100 మందిని యాడ్ చేస్తే కొన్ని దగ్గర 200 మందిని యాడ్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా చేసుకుంటే పెద్ద పనేం కాదు. అది మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గానే స్టార్ట్ చేస్తాం. మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో మనం RVPs అందరినీ ప్రతి స్టేట్ నుంచి మనం పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ సిటీల్లో ఎవరెవరు పొటెన్షియల్ పీపుల్ ఉన్నారో అందరూ కూడాను రిక్వెస్ట్ పెట్టండి. మన ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బాలయ్య గారికి, సెక్రటరీకి, నాకు అందరికీ ఒకసారి మీరు రిక్వెస్ట్ పెడితే అన్ని మనం కంపైల్ చేసి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో అందరికీ బోర్డు మెంబర్స్ అందరికీ, అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి అందరికి కూడా పంపిస్తాం. వీళ్ళందరూ కూడా న్యూలీ సెలెక్టెడ్ RVPs అనేది ఇదే నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్లోనే మనం మార్చి 31st దాకా మనం టైం అనుకున్నా కానీ 3 వీక్స్లో మనం మ్యాథ్స్లో మనం ఫినిష్ చేయాలా. అది తప్పనిసరిగా మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలా. ఎందుకంటే మీ లోకల్ ఏరియాలో పొటెన్షియల్ ఉండే పీపుల్ మీకు తెలుసు, మాకు కొంతమంది తెలిసినా కానీ మీ సెలక్షన్ ప్రకారం పోతాం. కాబట్టి సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద ఫ్రీడమ్. అదనమాట. ఆ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం. సెకండ్ ఏంటంటే ఎంత మెంబర్షిప్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల కొంత మనీ కూడా మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఈ మెంబర్షిప్, లైఫ్ మెంబర్షిప్, తర్వాత న్యూ అదర్ కేటగిరీస్ మెంబర్షిప్, ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనకు 150,000 to 200,000 ఆ విధంగా మనం రైజ్ చేయాలనే గోల్ అది. అదేవిధంగా మెంబర్షిప్ పెరిగే కొద్దీ మనం మిగతా ప్లేసుల్లో కూడాను వాళ్ళ డోనర్స్ లిస్ట్ కూడా మనకి పెరుగుతుంది. కాబట్టి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీ ఏరియాలో ఎవరైనా పొటెన్షియల్ డోనర్స్ ఉంటారో ఇప్పుడు అందరూ ఉంటారు. లాట్ ఆఫ్ IT పీపుల్, కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ కూడా మీరు పర్సీవ్ చేస్తే అందరితో కలిసి మాట్లాడతాం. అది ఆ విధంగా కూడా మనకి ఏంటంటే నాటక్ కూడా ఇన్వైట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. మనకు కూడా వచ్చేసి రిసోర్సెస్ పెరుగుతాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం సహాయం చేస్తే పెద్ద పనేం కాదు. అది మనం ఏంటంటే ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా అందరూ కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. మ్యాచింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఓపెన్గా చెప్పకూడదు, అది మన క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. లాట్ ఆఫ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఆ విధంగా మనం మ్యాచెస్ చేసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు మనము. అయితే ఏంటంటే దానికి కొద్దిగా టైమ్లీ మేనర్ మనం వచ్చేసి కొద్దిగా పర్సిస్టెంట్గా ఉండాలన్నమాట. ఇట్స్ ఈజీ మన పర్సిస్టెన్స్ ఉంటే. ఆ విధంగా అందరం కలిసి పోదాము, ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు తీసుకొని పోదాం. Hello, I'm Prem Reddy. I'm the chairman of the Advisory Council of North American Telugu Association. Today we held the executive meeting of all the board of directors, and we have elected a new board of directors for the next 4 years. And we also decided that next convention of 2020 will be held here in Atlantic City, New Jersey, and the new board members are here. The president is Raghava Reddy Gosala, Dr. Raghava Reddy Gosala. He would be the next president of Nata, and he would say a few words. నా పేరు బాలారెడ్డి ఇందుర్తి, కొత్తగా ఎన్నికైన నాటా ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు అట్లాంటిక్ సిటీలో నాటా బోర్డు మీటింగ్ చాలా దిగ్విజయంగా జరిగింది. ఈ బోర్డు మీటింగ్కి కొత్తగా ఎన్నికైన 41 మంది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రాఘవరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో అంటే ఎజెండా ఎంతో అద్భుతంగా టేకప్ చేసినారు. నెక్స్ట్ 2 yearsకి కన్వెన్షన్ ఇక్కడ జరగబోతుంది. కన్వెన్షన్కి కన్వీనర్ని మన హరి వేల్కూరి గారిని అనౌన్స్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జైట్మెంట్ చూస్తూ ఉంటే ఈ రాబోయే కన్వెన్షన్ గత 4 కన్వెన్షన్ల కన్నా ఇంకా వైభవంగా జరుగుతుందని చాలామంది ఇక్కడ అనుకుంటున్నారు. ఈ కన్వెన్షన్కి ఎప్పట్లాగే మా నాటా చైర్మన్ ప్రేమిరెడ్డి గారు ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించబోతున్నారు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కన్వెన్షన్. వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ నాటా టు గ్రో. నా పేరు డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి గోసల. సో నాటా ప్రెసిడెంట్గా ఈరోజు ఎలక్ట్ అయ్యాను.
ఈరోజు మన నాటా బోర్డు మీటింగ్ అంటే జనవరి 19న అట్లాంటిక్ సిటీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగింది. దాంట్లో కొత్త బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సు, కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నాం. ఎన్నో తీర్మానాలు చేసుకున్నాం ఇక్కడ. అదేవిధంగా నాటా అమెరికాలో, ఇండియాలో ఎన్నో సహాయ కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అదేవిధంగా 2020 జూన్ 26, 27, 28న ఇదే కన్వెన్షన్ సెంటర్ అంటే అట్లాంటిక్ సిటీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో కన్వెన్షన్ జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాం. నాటా బోర్డు మీటింగు బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. లోకల్ ఎంతోమంది వచ్చి వాతావరణం బాగోపోయినా కానీ చాలామంది ఎంతూజియాజంతో వచ్చి దిగ్విజయం చేశారు. మెయిన్గా అట్లాంటిక్ సిటీలోనే కన్వెన్షన్ జరగబోతూ ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ 2-3 మంత్స్లో మొత్తం ప్లానింగ్ చేసి అన్నీ అట్లాంటిక్ సిటీలోనే కన్వెన్షన్ జరపడానికి నిర్ణయం జరిగింది. సో కొత్తగా ఎన్నికైన నాటా నూతన కార్యవర్గానికి అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము.